Bienvenidos todos a la presentación del libro de Katerina, de la editorial Avizor. Como directora del Instituto, me corresponde únicamente tener el placer de daros a todos la bienvenida a esta presentación y la bienvenida al Instituto Petrarca. Como sabéis, esto es un centro cultural, un instituto de humanidades para adultos, donde lo que hacemos, y si no lo sabéis, veis que os he dejado un folleto a todos en la silla para que estéis informados. Aquí hacemos cursos, conferencias, debates de cultura y hacemos muchas presentaciones del libro. Hemos hecho presentaciones de libros con las principales editoriales españolas, pero esta es la segunda que hacemos con Avizor y esta es una editorial a la que yo tengo especial cariño. Por eso quería dar la enhorabuena a esta editorial, primero por cumplir su año de vida, inauguraron aquí el año pasado, ya han publicado 3 libros, segundo por el éxito que han tenido los 2 primeros y estoy convencida de que este va a tener mucho éxito también. También por la osadía que han tenido abriendo una editorial en los tiempos que corren, donde cada vez escribe más gente y a la vez lee menos gente, que me ha alegrado mucho, y por el buen ojo que han tenido seleccionando los libros, su criterio. Espero que con el tiempo la editorial Avizor llegue a ser un sello editorial pequeño, de lujo y conocido en toda España como sello de autor de editorial de nivel. Desde aquí, mi enhorabuena a todos los socios de esta editorial. Sí quiero pediros, primero, que os acordéis de apagar el móvil. Segundo, que os abstraigáis de todo ese lío ya que habéis venido, que hay de Madrid, de tráfico, de todo, de Navidad, y os concentréis porque van a intervenir personas interesantísimas en este acto. Y tercero, que disfrutéis muchísimo. Le doy la palabra a José Manuel Cajigas, hombre de profunda cultura y fácil palabra, que será el que dirija y presente el acto. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Cristina. El otro José Manuel Cajigas en la sala, por favor. ¿A qué te has referido? A ver, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a todos que habéis salido de vuestras comidas de Navidad sin haber abusado de la última copa y por venir aquí y muchas gracias. En segundo lugar, aparte de los asistentes, lógicamente tenemos que estar muy agradecidos a Petrarca, esta institución de educación cultural que verdaderamente a mí me ha impactado en 3 momentos distintos, en 3 actos distintos en los que yo he sido pues, alumno de esta institución, en un curso de arqueología bíblica, en un viaje a Israel, y luego en unas conferencias de Nazaret Castellano sobre neurociencia. Son cuestiones muy diversas. Un viaje es algo lúdico, pues, y lo otro, pues yo no tengo nada que ver con la neurociencia. Incluso sería un caso clínico de... Pero en todo caso ha sido muy interesante los tres actos o eventos o participaciones que he tenido aquí me han interesado muchísimo. Y bueno, es un ejemplo de lo que esta institución puede hacer por las personas que tengan un interés, que tengan cierto tiempo, que puedan venir a apuntarse a seminarios. Precisamente ahora, en enero, se abre un nuevo plazo de apertura de seminarios. Hay 23 seminarios nuevos, cursos que empiezan ahora en enero. Y me gustaría destacar, puesto que aquí hay muchos interesados en los libros, en la lectura, hay 3 cursos dedicados a literatura. Hay un curso dedicado a la literatura francesa del siglo XIX, hay otro curso dedicado a cuentos y centrado en 3 escritores como son Edgar Allan Poe, Anton Chekhov y Cortázar, cuyo trabajo literario ha estado siempre muy interesado en el relato breve. Y por último también hay un curso muy interesante sobre el Quijote. Sobre el desarrollo de esta primera gran novela de la literatura moderna. Así que si alguno tiene interés, pues bueno, hay unos, me parece que hay unos panfletos en los asientos que podéis consultar. Bueno, dicho esto sobre Petrarca, a quien agradecemos que nos acoja de nuevo, a mí me han dicho, porque ya veréis que cuando lo explique, no es verdad la facilidad de palabra, he tenido que pedir permiso para hablar de cosas y me han dicho que no hable de muchas otras cosas que a mí me apetecía. Esto no es un meeting ni nada de eso, en fin, la censura habitual. Llevamos un año como editorial, un grupo de amigos a quienes nos conocéis muchísimos de los que estáis aquí. Somos aproximadamente 15 personas y en un año
hemos sido capaces, lo digo con verdadero orgullo, de editar 3 libros. 3 libros, claro, porque somos aficionados. Es una editorial en la que no hay nadie que tenga un sueldo, no hay nadie, ninguno está empleado. Es verdad que recurrimos a magníficos profesionales que nos ayudan en todo el proceso, por supuesto en la parte industrial del proceso, pero también en la parte artística. Tenemos a Carlos, encargado de la web, tenemos a Felipe Pérez Enciso, que es un diseñador magnífico, que es el que trabaja la imagen y las portadas de los libros. Tenemos a Nacho, que nos soluciona todos los temas de comunicación, de medios. Tenemos a Betina y a Isela también en temas de comunicación. Es decir, que gracias a todas estas personas que sí que saben de lo que hablan, pues podemos dar al final un resultado, creo que excelente en cuanto a la edición de los libros. Nosotros somos 15 amigos que cumplimos todos los requisitos para obtener subvenciones y, sin embargo, bueno, pues lo hacemos todo sin dinero público, sin malversar incluso. Somos verdaderamente sostenibles, digitales, circulares, inclusivos, sobre todo somos biodegradables. Pero lo que me gustaría destacar es que somos muy, muy distintos. Hoy se dice diverso. Somos muy distintos, cada uno de su padre y de su madre. En cuanto a las profesiones, hay arquitectas, médicas, periodistas, economistas, abogadas, de todo. Luego, desde el punto de vista de las relaciones familiares, pues también hay de todo, un poco. Desde el punto de vista político, todo el arco parlamentario. Incluso me admiten a mí que estoy fuera del arco parlamentario. Del fútbol, que estamos hoy compitiendo con el Mundial, pues también del Barça, Atlético de Madrid, etcétera. Hay algunos que detestan el fútbol. Y también me admiten a mí incluso que soy del Athletic de Bilbao. O sea, impresionante. Esto aparte de lo diversos que somos, unos van al Cantábrico, otros van al Mediterráneo, demuestra una de las cuestiones claves de este grupo de amigos. Y es que nos guiamos por un espíritu de libertad y de tolerancia en nuestras relaciones. Excepto cuando hablo yo, que entonces ya me critican, pero lo tengo muy asumido. Y este espíritu de libertad y tolerancia es el que nos lleva a elegir cada una de estos distintos, muy diferentes novelas con ánimo de trasladaros esas propuestas de lectura que tienen algo especial, que tienen algo que nosotros consideramos interesante, que consideramos que pueda realmente llamar la atención de los lectores. Y lo que nos une, aparte de esta amistad, es un amor a la lectura, al conocimiento común en todos nosotros. Estas propuestas han sido 3 a lo largo de este último año. Ha sido una novela negra de un autor español, de Deudas y Muertos, un gran amigo y también miembro de la editorial, Miguel Fortea, que ya va por la 2ª edición. Así que estamos verdaderamente contentos con nuestro primer lanzamiento. La segunda ha sido la 2ª línea editorial que queremos llevar, que es recuperar algunos autores clásicos que por algún motivo han quedado en el olvido, que han sido, bueno, pues postergados por la historia, por las circunstancias, por lo que sea. Y este que hemos recuperado, que fue enormemente famoso en su momento, con una enorme reputación, incluso candidato a premio Nobel, es Armando Palacio Valdés y La alegría del capitán Ribot, que muchos habéis podido leer porque ya sois avizores. Y por último, es el que os vamos a proponer hoy, que es el libro de Katerina, que representa un gran esfuerzo porque hemos traído de una literatura extranjera, una literatura griega, bueno, una novela de actualidad que ha tenido un grandísimo éxito en Grecia y que hoy os vamos a presentar. Durante este año hemos hecho, como los artistas que iban de pueblo en pueblo haciendo representaciones de teatro, presentaciones en muy distintos sitios. Esto ha sido lo más satisfactorio, nos lo hemos pasado bomba, generalmente, mucho más los que no tenían que hablar, pero bueno, todos lo hemos pasado muy bien. Y hemos estado en Ribadesella, en Asturias, en Sevilla, en Palencia, en Madrid varias veces, e incluso hemos hecho presentaciones en Ciudad de México, aprovechando algún viaje. En el Ateneo Español de Ciudad de México, que es una institución de origen de los republicanos exiliados que tuvieron la amabilidad de acogernos. Es un edificio maravilloso con una biblioteca estupenda.
Es verdad que también hemos hecho un esfuerzo por comunicar no solo a nuestro entorno de amigos, sino al público en general, porque a ellos queremos también dirigirnos, que nuestras propuestas no quieren ser elitistas, nos gustaría que se pudieran editar 10.000 ejemplares de cualquiera de nuestras novelas. Y hemos tratado de aparecer en distintos medios, hemos aparecido en revistas, hemos aparecido en distintos periódicos y también incluso en televisión española. También hemos hecho, sin duda, colaboraciones con aquellos que consideramos que son nuestros colaboradores mayores, que son las librerías. Hemos estado en distintas librerías, en Madrid sobre todo, pero también en otros sitios, en Aucemas, Machado, Cafebrería, Amapolas en octubre, que han colaborado en las presentaciones de todos estos libros. También en distintas instituciones, en ayuntamientos, y bueno, y el último en la Embajada de Grecia, que ha tenido la amabilidad también de acogernos entusiastamente. Así que esto es lo que hemos hecho brevemente a lo largo del año. No sé si brevemente, tengo que tratar de dominar el tiempo. Con una enorme satisfacción hemos culminado ese proceso en el tercer libro, pero tenemos planes para el 2023. Ya tenemos en marcha una traducción de una novelista ucraniana, Victoria Amelina, con una saga familiar interesantísima que relata la historia de Ucrania desde los ojos de una familia ucraniana. Y el que lo relata es la mascota de la familia, porque es tan terrible lo que ocurre a lo largo, desde la época soviética, luego los nazis ocupando Ucrania, luego viene de nuevo el periodo soviético y la situación actual, que parece como si hubiera que deshumanizar al que lo relata para que pudiera ser capaz de contar esto, ¿no? Y esa novela la tendremos, si Dios quiere, en el mes de abril, para los lectores avizores también. Está en marcha. Hoy está participando, en enero va a participar esta escritora en un congreso en Colombia y va a hablar de Avizor, etcétera, etcétera. Muy contenta de que nosotros nos hayan cedido los derechos para editar esa novela en español que ha tenido un gran éxito en distintos países. También tenemos en cartera previstos para el año 2023 algunos novelistas españoles, un novelista francés del siglo XIX y también presentaciones en Galicia, en Barcelona, etcétera, a lo largo del año que viene. Bueno, os he hablado del libro de Katerina un poco y me gustaría deciros que hoy vamos a tener la suerte de contar con el escritor Auguste Cortot. Es un seudónimo, parece que es francés, pero su nombre de pila es Petros y su apellido para mí impronunciable en griego también, que se va a unir a nosotros y a quien podremos preguntar lo que queramos. Él vive en Nueva York. Y este sistema de hacer una serie de preguntas resultó muy entretenido en la Embajada de Grecia, que bueno, nos acogieron porque es una persona muy, muy, muy conocida en Grecia. Esta novela se ha vendido maravillosamente bien en ese país, se ha convertido en obra de teatro, es un escritor muy reconocido y en Estados Unidos la versión inglesa también ha tenido bueno, pues una gran acogida. Entonces, en la embajada tuvimos la suerte de que uno de los diplomáticos había leído a este escritor y escribió un texto que realmente recogía lo que todos habíamos percibido al leer la novela. Se llama Petros Sarugis, el que ha escrito este texto, y hoy una persona de la editorial, una editora del grupo Avizor, Almudena Moreno, va a leernos lo que escribió Petros, que describe perfectamente bueno, la novela que os proponemos hoy, que es el libro de Katerina, y esto antes de preguntar al autor lo que queráis y lo que él admita responder. Así que muchas gracias. Sobre el libro de Katerina, por Petros Sarugis. Tuve la oportunidad de leer por primera vez el libro de Katerina unos años atrás y todavía recuerdo el abanico de emociones estremecedoras que me había causado aquella lectura. Pero como ya sabéis, las emociones suelen ser efímeras y lo que queda después de cierto tiempo es una especie de sabor en la boca que reaparece cada vez que uno escucha algo relacionado con el título de la obra o cuando lee algo sobre su autor. Cuando José Manuel nos informó sobre que la editorial Avizor procedía con la publicación del libro de Katerina en España y en español, este sabor reapareció junto con una especie de alegría causada por la grata idea de presentar el libro en nuestra embajada.
Permitidme deciros que nuestra embajada siempre se esfuerza por promover la cultura griega en general y la literatura moderna de nuestro país en España. Y nos empeñamos porque creemos que la producción literaria de la Grecia de hoy se caracteriza por una calidad verdaderamente extraordinaria y una valentía al explorar temas y terrenos difíciles de cruzar, nutrida siempre por el inagotable manantial milenario de nuestros antepasados. Y son estas raíces literarias antiguas que, a mi juicio, explican la acogida que goza el libro de Katerina, el cual incorpora los elementos de una tragedia griega antigua, tal y como lo definió Aristóteles en su Poética. La tragedia es una forma literaria, teatral o dramática cuyos personajes protagónicos se ven enfrentados de manera misteriosa, invencible e inevitable a causa de una condición de carácter contra un destino fatal. Genera un conflicto cuyo final es irremediablemente devastador y triste. Las tragedias acaban generalmente en la destrucción física y moral del personaje principal, quien se halla en el medio de una contradicción insoluble que lo obliga a cometer un error fatal al intentar hacer lo correcto en una situación imposible. El héroe trágico es así sacrificado a esa fuerza mayor implacable, y la narración de sus acciones mueve al espectador a la compasión y a la vez al temor, obrando en él la purificación, propia de estos estados emotivos. Al involucrarse en la trama, la audiencia, en nuestro caso nosotros como lectores del libro de Katerina, puede experimentar dichos estados emotivos junto con los personajes protagónicos, ampliando así el horizonte de su mirada al mundo. Y es por esa razón que la tragedia tiene siempre un valor didáctico inestimable. Todo lo anterior ocurre al leer el libro de Katerina, el libro de una madre, escrito en primera persona por su propio hijo. Creo que esta técnica narrativa manifiesta la capacidad heurística de Courtauld y representa una de las virtudes más importantes del libro. Katerina nos hace seguir sus pasos dolorosos por las diferentes fases de su vida y su enfermedad, desde su niñez hasta su fin. Nos cuenta toda su vida, nos describe todo su entorno familiar, sus abuelos, sus padres, la ciudad de Tesalónica, sin aparentemente ocultar nada. Nos hace partícipes de su realidad, de las causas y condiciones que la llevaron a un callejón sin salida. Con muchos y muy duros detalles que pueden hasta herir al lector que se da cuenta de lo pesado que es el tema de la depresión, especialmente cuando influye en la relación madre-hijo. Es un libro muy personal. La escritura contiene cierta amargura latente, claro, y se torna dulce cuando su hijo entra en su vida, en un momento en que ya es consciente de su depresión, revelándonos así el poder del amor materno. Pero más allá de Katerina y la depresión, el libro en sí parece haber sido escrito como un intento de exorcizar los demonios que atormentaron a Katerina e inevitablemente al autor. Un intento de cerrar de manera definitiva viejas heridas abiertas y salir adelante libre. Y creo que requiere mucha valentía sumergirse solo en un diálogo honesto con el lector, a tales profundidades de la condición humana para lograr redimirse. Sí, Nacho, si os parece, hemos hecho dentro de este esfuerzo de tratar de comunicar lo mejor posible estos proyectos y propuestas literarias. Hemos hecho, algunos lo conocéis, un vídeo muy breve sobre la novela de Auguste Courtauld, que os vamos a proyectar. En este otro vídeo, luego veremos veis una serie de fotografías
de todas las actividades que os he descrito, que tienen mérito porque al mismo tiempo todos estamos trabajando, no os creáis. Y distintos librerías, ciudades, etcétera, que hemos visitado, las presentaciones, las tertulias sobre Javier Marías, que también hicimos para los lectores del Club Alizor. Y aquí nos veis sufriendo todos, seguramente, cada una de estas distintas fotos con referencias a los sitios por donde hemos pasado. Thank you. Lovely. For joining us. It's a pleasure to see you again after the meeting we had in your embassy, in the Greek embassy, some days ago. It's great. It's great to see you. Thank you for having me. Thank you for tonight. Now we have a different group of people, audience very close to us, a group of very nice friends that has joined this publishing house, starting with us this project in a readers club, and they are really happy to see you, and I hope that they could be able to ask you some questions. I would ask Arturo if you can ask August the first question about his novel. Thank you very much for being here with us again. First question is Ahora sí, tienes que tener estaba en rojo. Sorry, the microphone was not working perfectly. Now the question is, your novel starts by the end, let's say, from your mother's suicide, and we discussed about this last day. The question is a little bit different now. Is why did you decide to start a book like this, and when do you decide it? Was something that came to you straightforward, or was something that you elaborated, or you realized that it was a good starting point for your book? Thank you. I'm sorry for the long answer. No. First of all, this is a novel, and it isn't. I mean, we have a woman who is no longer alive telling her story, and so yes, it is a novel, but it is my mother's story, her true story, her actual biography. Now, usually when you begin a biographical novel, you start at the beginning, when the protagonist was born. But that seemed too conventional to me. And Katerina was a very, very unconventional person. She never did things the expected way. So yes, I decided to start at the end, at the ending, the bitter ending, because it was more like her, and also because it was the single most tragic moment of my life. And now we have prepared here several questions, and another one is a little bit personal, I would say. Sorry for that, but I was very curious to know. I was curious to know whether your father, I don't know if he lived long enough, if he's still alive. Sorry. Yes, he's alive. Yeah. He's 70 years old. He's not that old. 70. Okay. 70, yeah. Yeah. So my question is, did your father read the book, and what did he say? Yes, of course he read the book.
it goes without saying that he knew everything about the plot, about my mother's life. But ever since he lost Katerina, their marriage was a difficult one, but he never stopped missing her. She was a powerful figure in his life. And so when I wrote this book, she came back to life for him. He saw this book as a gift, the same way he saw the stage adaptation, that Katerina, whom he had never stopped missing, was in a way alive again through people reading her story and loving the book, and through the book loving Katerina. I believe the book has made him very, very happy. Gracias, Arturo. August, I'm going to ask you a couple of more questions. Of course, of course. This one is has been made by Inmaculada, and she's asking you, the novel is the story of Greece in the 20th century. Also, the life in your city in Thessalonica. How do you see your country today? And why are you living in New York today? Oh, no. I'm living, I've been living in Athens for the past 20 years, not New York. I'm not rich enough to live in New York. Okay. August, well, tell us about the history of Greece in the 20th century, because through your book, we can learn a lot of things about the history of Greece and the history of your town. And, Katerina wouldn't be the person she was if she hadn't been born, raised in another country, a different country. I mean, in Greece, family is still very important, and we have this gift. I believe you will find it also in Spain, in Italy, in Portugal, the southern part of Europe. When a fucked up family is in utter dysfunction, we tend to hide it. We tend to not acknowledge the misery that family can bring. El Libro de Katerina is a book about a dysfunctional family, a fucked up family. And this is a talent we have in Greece. We still love to hate our parents, our uncles and aunts, our cousins. We are never utterly free from our family, from our parents. And so, yes, this book is essentially a very Greek book. Irene has been journalist in Greece, working for a Spanish newspaper in Greece. But I hope you don't speak Greek. Hello. Hey. You said that your book is based in real facts, but of course it Yes. is at the same time a novel. I would like to know, how did you get into your mother's mind and feelings and affects and hates? And I mean, because reading your book, I learned that she kept a diary, at least when you were born. And I don't know if That's right. I haven't read her diaries. No. They were private. But you're asking how I got into character. So exactly. The thing is, when I was born, Katerina got to know the great love of her life.
Unfortunately for my father, that was me. The same way many Mediterranean mothers are, Katerina was head over heels in love with me. So our relationship, also owing to the fact that she was mentally ill and she depended on me, became over the years symbiotic. We were like a couple, an actual couple. The only thing we didn't do is have sex. Otherwise, I knew everything about her. And so when I came to write the book, I could imitate her. I could get into character because no one, not my father, not her siblings, no one knew her as I knew her. Evharisto. And just another Well, one Evharisto. question. Just another one question. I would like to know if you consider yourself a survivor, and also if it was painful or liberatory for you to write this book. Thank you, Evharisto. Some people might say I'm a survivor, but the thing is, when you love someone, you do what you have to do. I took care of my mother, and when my mother killed herself, I did what I had to do. I kept her alive in my memory, and after some 10 years had passed, I wrote this book as a sort of homage, or to get back with her, to make her alive. Writing the book wasn't painful. It wasn't painful at all. Losing her, that was the truly painful experience. And it is not a pain that has ever completely gone away. This year, it's the 20th anniversary of her suicide. And it's in a couple of weeks. And it still hurts, not as much as it did, but it never goes away. The pain of the child who feels abandoned. I knew she was sick. I knew she suffered. I knew she couldn't go on living for me. But still, I felt as though she had abandoned me. Hello, Petros. I am Miguel from Hello. Avifor. How are you? I have a question for you. Okay. La pregunta que le quiero hacer, bueno, Petros, nos ha pedido expresamente que hiciéramos llegar un libro a Pedro Almodóvar. Entonces, él es un fan absoluto de Almodóvar y dice que ha sido muy importante en su vida y que incluso no le importa si lo lee o no lo lee el libro, pero simplemente el hecho de que llegue hasta su persona como un objeto le parece muy importante, ¿no? Entonces voy a preguntarle sobre cómo es importante para él la obra de Almodóvar. Okay. Pedro Almodóvar is an artist extremely close to my heart, personal hero. I've always admired and drawn inspiration from his dedication to his themes and leitmotifs, like his brilliant anatomy of the female psyche, his tender preoccupation with mothers and motherhood, his passionate depiction of sexual obsession, and his so frank portrayal of homosexuality. I mean, even at his most surreal, Almodóvar is always truthful and brave. I mean, if it weren't for films like Tacones Lejanos, Women on the Verge of a Nervous Breakdown, Kika, Live Flesh, Todo sobre mi madre, I could recite the whole filmography. I wouldn't be the writer I am. And I've always felt
Pedro Almodovar is no mere genius, but a big-hearted genius who understands me, who understands people, who understands that exaggeration is life, and life is an exaggeration. It's an exaggeration of love, of passion, of pain, of loss. And every time I watch one of his films, it feels like coming home. It's the least I could do. He's a hero. Yeah. No, claro, bien, me parece bien. Sobre él como escritor. Yes, good. Kalispera. Okay, I'm reading your book actually, but only 10 pages, so I cannot ask anything really related to the book. But I have a personal question for you, if you don't mind. I'm curious about you living in America. I'm not. I live in Athens. I live in Greece. I live in Athens. Okay, then my question is okay, because I thought you were living in America, so I was trying to ask you. If I lived in America, I wouldn't be smoking right now. You're home. Okay. I thought you were living in New York. You were actually there. Sorry about that then. No. Right? Why you moved from yes. Thessalonica? Because they are really yes. they're a big competitive in your country about those cities. And Salonika. Athens is a nightmare of a city. I don't know how you get it on your writings. I mean, Salonika, my birthplace, is a beautiful city. Athens, not so much. But I moved here in 2003, a few months after my mother's suicide, because I was a wreck. I could no longer live in my home. I felt as if it were haunted. I drank too much. I smoked way too much pot, and at some point I realized I had to get away from my mother's memory. I had to get away from Thessaloniki, and so I moved to Athens, and it proved to be the best thing for me, because soon thereafter I met my husband. We're almost 20 years together, and so yes, I still go to Salonika from time to time, but my home is in Athens, where my heart is. Hi. Okay, that's good. Hi. Hey. Hi. I've not been able to read your piece yet, as somehow randomly ended up here today, but I felt it was very interesting, and I've been stalking you a bit online, and I did find out that you are very active online on social media, especially on Facebook, and Yes. I wanted to ask you about that. What role social media plays in your life? Why do you use it so much? Do you believe it has, I don't know, opening opportunities maybe for like the literature world or for new authors, or what role does social media play in your life? And so I began to use Facebook in my early 30s, and that's an age where it's not so easy to make new friends, especially for people like me who are introverted. And so I owe to Facebook many close and dear friends. Besides that, I have always used it as a sort of public diary, writing whatever came to mind, but it has proved invaluable as an activist tool. I mean, writing about
things that are urgent to me about the LGBTQI community, or speaking about my bipolar disorder and about the stigma that sadly still adheres to mental disease in Greece. So it's been many things. I mean, it's so companionable, and I can't help thinking that when I was a teenager, a gay and very, very lonely teenager, I wish I had something like social media. So in order to read about other gay people who lived happily and free, and then I wouldn't have felt so alone. Yeah, that's about it. Okay. August, I give you the last word to say whatever you like, to say goodbye to this audience, which is going to read your book. I have to say that it's been a pleasure again to talk to you and to listen to your answers. Well, thank you very much. We appreciate a lot your cooperation with Avizor, and we are really glad to have been able to publish your book. Thank you very much. Your word. Yes, I would also like to thank Avizor, Miguel, and each and every one of you for being here tonight. I am truly grateful, and if you read my book and you like my book, even if you don't know it or I don't know it, you will have made me very, very happy, because writing is so lonely. It's a solitary job, and to come getting in touch with people, actual people who are there, ask questions and listen to you, it's invaluable. So once more, thank you. I'm grateful. Thank you again, August. Thank you. Bueno, Have a wonderful night. Tengan alguna dificultad con el inglés. And Merry Christmas. It's almost Christmas. Merry Christmas. Muchas felicidades. Navidad también. August, again, thank you very much. Thank you.